everyone, welcome back to the Shaz Factory. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா டெலிஷியஸான கேஸ்ரி. சோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில 2 ஸ்பூன் கீ போட்டுக்கோங்க. One cup of Sooji Halwa, 'low flame' ல வச்சு ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு லைட்டா வறுத்துக்கோங்க. மினிட்ஸ்க்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இது ஒரு பவுல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நட்ஸை சாப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நட்ஸை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் கீ, நட்ஸ், ஸோ இது இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இது இப்போ பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கடாய் சூடானதும் 1 ஸ்பூன் கீ, 1 கப் சோஜிக்கு 2 கப் வாட்டர், ஸோ வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. 1 pinch ஆஃப் ஃபுட் கலர், ரோஸ்ட் பண்ண ரவையை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். Next 1.5 cup sugar, சர்வ் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. This is கேஸ்ரி. மறக்காம உங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. Stay tuned for the next video. Thank you.